my savannah, I savannah, I savannah. Como ça va? Como ça va? Como ça va? Como ça va? Ai ça va? I savannah, Ai ça va? Ai ça va? Ai ça va? como savannah. So easy, it just be buggy. So easy, it just be buggy. How are you? Unjan, ¿cómo estás, amigo? Namaste. ¿Cómo ça va? Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Permanent Secretary of Ministry of Youth and Arts, Vice Chancellor of Kigali Independent University, leaders of IPRC Gishali and Ines Ruhengeri connected to us on the remote sites, dear readers in various institutions present today, all protocols are observed, all youth that are present today. A warm welcome to URK Independent University. My names are Wineza Joyez. Those we mentioned on remote sites. We are hosting almost 600 youth. Also, IPRC Musanze is hosting 450 youth. So on the way on, I think they will share the link on the sites. So if you guys are using your social medias, please share. So all the youth that are around Rwanda will be privileged to join us online. Allow me to welcome the Vice Chancellor of URK to welcome also all the girls that are around here. Thank you so much. Yeah. How was it? Nyakubahwa umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Umuhanzi, banyakubahwa bayobozi ba kaminuza, Ines Ruhengeri na IPRC Gishari turi kumwe online, urubyiruko banyeshuri ba IRK, urubyiruko banyeshuri ba Ines Ruhengeri na IPRC Gishari turi kumwe online, mu izina rya kaminuza yigenga ya Kigali IRK no mu izina ryanjye bwite ndabasuhuje kandi bahaye ikaze muri iki gikorwa, muri iki kiganiro cy'uyu munsi, muri gahunda ya Youth Connect ifite insanganyamatsiko igira iti I lead the future. Bishatse kuvuga ngo
ndi umuyobozi w'ahazaza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo ntangire mbashimira kuba mwaratwemereye gufatanya namwe muri iyi gahunda ya Youth Connect igamije guhuza urubyiruko kugira ngo baganire ku iterambere ryabo. Ndabashimira kuba mwarahisemo ko iki gikorwa kibera muri za kaminuza. Iki ni ikimenyetso cy'uko muzirikana umusanzu kaminuza zitanga mu gutegura urubyiruko rw'igihugu muri rusange. Ndashimira by'umwihariko Leta y'u Rwanda iha amahirwe urubyiruko rukaganira ku bibazo ndetse n'ibisubizo rufite, cyane cyane nk'iyi gahunda y'uyu munsi yahuje urubyiruko rwiga muri za kaminuza eshatu arizo IRK, Ines Ruhengeri na IPRC Gishari. Ndashimira abafatanyabikorwa turi kumwe muri iki gikorwa kigiye kubera hano, harimo Banki Nkuru y'Igihugu BNL, Minisitiri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, ntibagiwe ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko barimo hano nabo baje muri iki gikorwa. Ndashimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Umuhanzi idahwema gushaka icyatuma urubyiruko rutera imbere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, urubyiruko rwa IRK ndetse n'abandi badukurikiye online runyotewe no kumva impanuro muraza gutanga muri iki kiganiro. Niyo mpamvu mubona babakurikiye ndetse banagaragaza akanyamuneza ku maso kubera ko uyu munsi bari kumwe namwe. Rubyiruko muri hano ndetse namwe mudukurikiye online, iki gikorwa cya Youth Connect ni ingirakamaro kubera ko mwigiramo byinshi, kibafasha guhura n'abandi mugasangira experience zabo zishobora kuzabafasha mu kwihangira imirimo, bityo mugakirigita ifaranga nk'abandi bakiri bo ku isi. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbasabe gukurikirana neza iki kiganiro kubera ko ari ingirakamaro kuri mwe ndetse no ku gihugu cyacu muri rusange. Ndagira ngo kandi mwongere mumfashe gushimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Umuhanzi yadutekerejeho ikadutoranya mu zindi kaminuza igahitamo ko iyi gahunda ibera hano muri IRK. Murakoze cyane, mugire ibiganiro byiza. So I think we are using Kinyarwanda because as our culture, so the MC will help you to understand. So those international students, don't worry. Thank you so much. Thank you so much for our Vice Chancellor. He thanked all the guests that are around, and also thanked the Ministry of Youth and Arts to choose our school for this prestigious event. And he told the youth around this house to please pay attention for what is being said today, because this could be a life-changing event. Murakoze, tugiye kwakira ibiganiro byo kuri pano. Ko nayindi kuvuga muratubabarira, turaza gukoresha Icyongereza n'Ikinyarwanda kuko harimo abantu badashaka kumva Icyongereza, hariho n'abandi bashaka kumva Icyongereza. So turaza kugenda tuvanga indimi kugira ngo abantu bose bataza gucikanwa n'ibiganiro birimo gutangwa uno munsi. Reka nakire pano. Thank you. Today we are privileged to host interesting panelists. Mrs. Katana Vanessa, nanone Mr. Abehoroje,
program manager wo muri MSME Finance. Nanone twakira rwiyemezamirimo Mrs. Rusaro Mugisha Kelly. Before we proceed, let me give you guys a small insight on this event that is called I Lead the Future. Youth Connect Hangout is a platform designed to interconnect young people from different regions for meaningful discussions and interactions among themselves and leaders of various topics regarding youth socio-economic developments, while paving their respective roles in the community growth and transformation. Youth Connect Hangout ni urubuga rwagenewe urubyiruko ruri ahantu hatandukanye kugira ngo baganire, bajye inama ndetse bagishe inama ku bintu bitandukanye bibafasha mu kwiteza imbere ndetse no gufatanya n'igihugu mu iterambere. Panelists, it's our pleasure today to host you in this school and also the youth in this building and those who are joining us through on remote site. So, as the topic of today says, I lead the future. Let me address my first question to Benel. If you guys would like me to address my question in English or Kinyarwanda, anyone. English? Okay, thank you. As the National Bank of Rwanda, what are the strategies that are in place or envision that supports young people to dare to work with financial institutions easily and conveniently? And if possible, elaborate for us some of the challenges around that. Thank you. Thank you very much. Again, my name is Vanessa Gatana from the National Bank of Rwanda. I'll try to mix, but vastly speak in English, as the vast majority here seem like international students. Some of the excluded population includes the youth, and this is a challenge in a sense, because if we do not have our youth being able to use financial services, there is a challenge, because these youth, even though they are in school, tomorrow they transition into the marketplace. So some of the things that have been done is, again, as I mentioned, data shows that youth are excluded from the use of financial services and products. And recently we did have a financial education roadmap, and some of our target segments include youth, among many. And what this does is we have created initiatives, because we realize that the reason why youth do not move towards financial institutions or do not use financial products and services is because there is simply a lack of awareness and a lack of knowledge. They seem very far away from them in terms of understanding how do they operate, do they have products for us, the youth, do they have services that are available for us. So one of the main things that at the National Bank we're doing is to have awareness programs and initiatives in place. And we do have initiatives in universities where we have a monetary policy challenge. We do go into secondary schools, and we have a couple of initiatives in place, and mostly this is to equip youth with the knowledge. How do financial institutions work? Are there products aimed for them? How do we approach them? If I do want a loan, are there loans available for youth?
and maybe financial institutions also telling them that the youth are excluded from financial services, what can they do to include them? Can they have products in place that can be formulated for the youth that can facilitate them in terms of using financial services? Thank you. Thank you for your thoughtful insights. My second question, I'll address you to Abihoroje. I think for our problem, I think I'll address my question in Kinyarwanda. Is it okay? Thank you so much. Iyo mukoze ubushakashatsi mubona impamvu nyamukuru zituma urubyiruko rudakorana n'ibigo by'imari ari izihe? Ese hakorwa iki kugira ngo mu myaka 30 iri imbere urubyiruko rukorana n'ibigo by'imari ruziyongere ku mubare ushimishije? Murakoze. Okay, thank you. Murakoze, you allow me to speak, to answer using English, because I think majority of here speaks English. And you allow me also to thank organizers, youth, that came up with this initiative of gathering youth for sharing this good information. And from your question, straightforward, maybe because everybody knows central bank, but I don't know if everybody knows Access to Finance, Rwanda. It's an institution which is not for profit, and it started in 2010, and we are here to support MSMEs, micro, small, and medium enterprises, to access finance, like our name is Access to Finance. And then now you allow me to go to the question you asked. From different surveys which have been carried out, even the main one that we carried out in 2020, which is called Finiscope, we find out that there are many challenges that are facing youth, which hinder them to access to finance and to work with financial institutions. But I will talk mainly about like the main ones, like 3 of them, and which ones are lack of information, inadequate collateral, and also business managerial skills, lack of business managerial skills. And there may be the 4th one, which was also peculiar to women, because like what my colleague talked about, youth represent a bigger percentage of population, and if you ignore youth, then it will be very difficult also to progress and to have the future. And you know already that you are the future of this country and even of your different countries, because I know that there are some other people who are not around this. And to this, mentioning those main challenges that come to women. Women have their peculiar challenges to work with financial institutions. Mainly, they lack that self-confidence in a way of finding information and use the information. So now, from what you mentioned about now the solutions to overcome those challenges mentioned, there's lack of financial literacy, or which also comes in as financial information. For today, I know, like, you have tools, those tools enables you to have access to information wherever you be. And I know our country has put a lot of emphasis in terms of internet, access on internet wherever you be. Like right here, you can have access to internet. And also, I know everybody has access to devices like telephone or different devices that will enable you to have access to information. Which one is the solution which is put in place? And the remaining part is that to search for that information which is available. I also encourage you, because I mentioned about the Finiscope, which is a survey done countrywide to identify those financial issues and the solutions to address them. And you can visit our website on Access to Finance Rwanda. You find a lot of information. And then getting to the one of collateral or inadequate or lack or inadequate collateral.
you know, to work with financial institutions, currently, they require you to have a collateral. And the collateral is one of the challenge, but we are working with the central bank, we are working with financial institutions to see how we can remove the physical collaterals in a way. Like if you already know, you can, if you maybe say you are buying an inventory, the same equipment or the same items that you are buying can serve as collateral. And so we are working with financial institutions through the support of central bank to see how we can deploy such flexible products, specifically tailor-made to youth. Specifically tailor-made and customized to youth so that you have access to finance. Then for women, we are also focusing on women as access to finance Rwanda, whereby now women are being encouraged. Yeah, ladies who have projects in those sectors, please come to us. We are ready to support you and to support you in all different aspects, just to remove and help you remove those barriers that I mentioned, and then you have access to finance. So yeah, briefly, that's what I would say, yeah. Guys, clap for him. That was really nice. Right? Are you guys getting something? Like, for me, I feel like this guy was preaching to me. If you say women, for me, I'm there. Count me in, because I really like something that is that looks for the women's interest, that looks for the development of women. And please, if you say women, I'm there, count me in. So, Mr. Loger, please, if I'm not making this hard for you, as I said, we are having 2 languages here. Please make it short in Kinyarwanda for those people who are not using English, for them to get something that you said. Because I think this was really good. We don't want anyone to miss out, please. Thank you. All right, Rakoze. Nkuko nabivuze, nuruka mu kigo cyitwa Access to Finance Rwanda, cyatangiye mu 2010, dukora ibintu bitandukanye, harimo n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi twaherukaga gukora nubwo mu 2020 buba bugendereye kureba uko ekonomi y'igihugu ihagaze mu ma sectors, mu masecteri yose atandukanye. Hari garanti dufite ikorana izafasha ama financial institutions gutanga inguzanyo ku rubyiruko n'abadamu y'ikigo cyitwa SIDA. I don't know, ni ntago nzi niba muzi SIDA, ni cy'abanyaswede, aho udasabwa ingwate kugera ku rugero rwa 70% y'amafaranga uri gusaba muri banki. So ni byinshi byafata umwanya munini cyane kugira ngo tubijyemo, ariko wenda uza kugira icyo ashaka kumenya kirenzeho naza tukakomeza tukaganira. Hari uyu mwanya rero ni ibyo ngibyo. Murakoze. Urakoze cyane Roger. Ndibaza barwiyemeza birimo bumvishe aho amahirwe ari y'amafaranga, kuko nibaza ko urubyiruko tuba dufite ibitekerezo byinshi, tuba tufite byinshi dushaka gukora, ariko ugasanga amahirwe y'ubushobozi niyo aguhagaritse kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ndibaza rero ko barwiyemeza mirimo mubonye aho mugomba kohereza proje zanyu. I was saying on what he said that youth, now you find, because youth at our age, because youth are counted from 18 years to 30 years, for us, sometimes we have dreams, we have what we want to achieve in life, but sometimes we are stuck and we are hindered by the financial means, because you can't achieve any project or you can't achieve your dreams without having a financial means. So I think Mr. Roger provided for you guys an easy way for you guys to find the loans from the bank without a collateral. Guys, please, even me, please. I'm registering my business now. I'm coming to get the money. Let me get back also to Kelly, please. Can you please pass the microphone? Thank you. Pass the microphone to Kelly. I would like to get back to you. Yes, 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 please. Oh, sorry.
Um, what do you think are the challenges there? Because for you, you work in a financial institution. Besides of you being a youth, what do you think are the challenges that are hindering our youth themselves to get to you guys, to come and, expose their projects to you? Because sometimes we are scared and, we are not confident enough to approach you guys. So what do you think are the challenges that are affecting the youth to approach the financial institutions? Thank you so much. Murakoze, first of all, kuri Beneri, we do not receive projects, but they are received by financial institutions zindi, mabanke n'ibindi. Ariko, I think one of the challenges tujja tubona nuko nabivuze mbere, there is no financial literacy. There is no awareness. So when you do not know something, you do not know how to approach it. And because there is no financial literacy, the youth shy away from the financial institutions because they don't know what is required. How do I approach? Do I need money? Do I need collateral? What information is required kugira ngo mbone iyo product, financial product? Ariko wenda ikindi among the challenges, Roger mentioned money, and I could see you were excited. Money is good, but once you steward it the wrong way, then you lose. And I think one of the common things to Jatuwana right now with the youth is the youth are being targeted for financial scams because of lack of awareness. Ugasanga, once there are these pyramid schemes, the youth are the ones that give me 100,000 in a few weeks, I'll give you 500. Get rich quick, pretty much. But in actual sense, once we know what is required, we know that these pyramid schemes, first of all, they are illegal in Rwanda. So anyone who comes to tell you that, give me your money in 2 weeks, I'm going to give you times 4 or times 5, it's a red flag. It's just, and anyone who requests for your money should have a license to keep your deposits. Because at the National Bank of Rwanda, we do license deposit-taking institutions. So any institution that has client funds should have a license of BNR. And we see confusion, chane murizi institution, murizi companies, zikora pyramid, changwa Bitcoin. Barakubgira, we have a license for RDB. We are operating in Rwanda, we are allowed to operate in Rwanda, but in actual sense, a license to operate in Rwanda or for a company that is registered in Rwanda does not permit them to collect funds from consumers. So anyone that asks for your money, please make sure that they do have a license from the National Bank of Rwanda, not from RDB, because those are 2 different certificates allowing 2 different operations. Maybe something else that we see commonly is, again, along the lines of fraud, is information is not, data is not safely guarded, Ugasanga. These days, I think 90% of people who own mobile phones have mobile money. But the mobile money scams are also going up the sky. So you see that someone will call you and tell you, oh, we are doing system upgrades, there's a code we have sent to your phone, send me the code. And you find that you're not aware that this is a scam, one. So you give out a code and that code kind of issues money out of your mobile money wallet. So one of the things that we encourage the youth to do is find as much information as possible concerning your money, because you've earned this money in a hard way. For the entrepreneurs, you have hard earned cash.
So imagine you have this money, you're ready to invest, or you've gone to a financial institution, baguhaye inguzanyo, and then someone just comes and scams this money away from you. It leaves them in a terrible place. But also what that creates is, if you're scammed of your money from a loan, if you cannot pay that loan, then it becomes a non-performing loan, then you are in CRB, you're an irresponsible borrower. It's a spiral effect. So the biggest scam we see is financial scams right now. The biggest challenge we see with when youth do have money without going to the root cause of why they are not approaching the financial institutions, which is lack of awareness and lack of knowledge of what is out there. So as we empower the youth to lead their future, I think one of the things that we should also be keen to give them is information on how do they safeguard their money, how do you create your pins and make sure that they are not easy to guess. For example, don't use your birthday, don't use your simple numbers that someone who knows you can easily imprint those figures or that information and easily take your money. I think without saying much, that's one of the most common challenges we're seeing right now. Thank you. Thank you so much. Allow me to address this next question in Kinyarwanda to Rusaro Kelly, who is a founder and CEO of Rusaro Autism Foundation. Rusaro, ndi kumva ndi kukwigiraho byinshi ngendeye ku myaka ufite n'ibyo ukora, wadusangiza urugendo rwawe nka rwiyemezamirimo hamwe n'amahirwe wagiye uhura nayo yazamuye umushinga wawe mu bikorwa ndetse n'imari. Ese ni iyihe nama wagira ibigo by'imari kugira ngo bihindure uburyo bikorana na ba rwiyemezamirimo ndetse n'urubyiruko? Murakoze. Murakoze nanone. Amazina yanjye nitwa Mugisha Rusaro Kay. Ndi umuyobozi wa Rusaro Autism Foundation. Rusaro Autism Foundation ni ikigo cyita ku bana bafite ubumuga bwa autisme, aho twita ku bana umwana ukabona ko akeneye ubufasha koko, aho umwana aba afite nk'imyaka 5 ariko ukabona ibyo akora ni ibintu nk'iby'umwana w'umwaka umwe. Abo bana rero ubwo nari ndi mu rugendo shuri twiga high school, nibwo nababonye mbona ko bakeneye ubufasha, mpita mbonamo ko icyo kibazo ngewe cyambera igisubizo cyo kubonamo business. Igitekerezo cyanjye rero narakigize, ariko ngira imbogamizi y'uburyo bwo kugishyira mu bikorwa. Ndareba nti ese ubundi ngomba guhera kuki? Mpera ku gushaka amakuru, nshakisha amakuru ajyanye n'ibyo nari nashakaga kwinjiramo. Hanyuma maze kuyabona nza kugira inzitizi noneho icya kindi bahoze bavuga cy'igishoro. Ndavuga nti se reka negera ababyeyi. Ababyeyi basobanurira igitekerezo cyanjye, baracyumva. Hanyuma nyuma yo kucyumva bumva ni igitekerezo cyiza, ariko mbasabye igishoro nabo barambwira ngo ntacyo dufite. Mpitamo kubabwira nti rero ubwo reka njye muri banki. Ngiye muri banki naho banyatse ingwate. Ingwate ndayibura, aho ngaruka gukora narabwiye ababyeyi igitekerezo cyanjye, bemera kumbera abishingizi, bampereza inguzanyo ntangira business. Mu gukorana rero nayo ma business na business nkorana na banki, nayihuye n'inzitizi ya mbere kwari ukwitinya nk'umukobwa
ndetse ufite ubumuga, harimo kwitinya. Ikindi natinyaga cyane nyuma y'uko ababyeyi bari banyimereye kumbera bishingizi, kwari guterezwa cyamunara. Atekereza ntese ababyeyi ko bemeye kumpa ingwate, ariko se n'impomba hatezwa cyamunara. Nibwo naje kwegera abajyanama mu bya finance, bambwira yuko burya bishoboka ko cyamunara ishobora guhagarikwa n'ibiganiro, wowe bakakongerera igihe cyo kwishyura kugira ngo bashe kwishyura neza, noneho ubwoba butangira gushirira aho ngaho. Rero mu ncamake ngaho, ikindi nuko mu mahirwe nagiye mbona yafashije ntuza yanjye business, harimo kuba naritabiriye Youth Connect. Nitabiriye Youth Connect umwaka ushize, nitabiriye mu cyiciro cy'abakora serivisi, mu gutanga serivisi ku rwego rw'igihugu nabaye wa kabiri. Ntabwo nge nitabiriye mu cyiciro cy'abafite ubumuga nubwo mfite ubumuga, ahubwo nge nitabiriye mu cyiciro cy'abatanga serivisi mpatana n'abandi. Icyo gihe twese twahataniraga $25,000,000. Murakoze. Rusaro, urakoze cyane kudusangiza uko urugendo rwawe rwo kuba rwiyemezamirimo rwagenze. Let me share with you guys of what she said. Approached the financial institutions, but they told her she can't be lended the money because she doesn't have a collateral. But luckily, she first shared her business idea to her parents, who ended up being the guardians, I think, if I'm not mistaken. So the bank was able to give her money, and she established her business, which became successful, of course, because as you can see her being on this platform as a young woman and with a business that is successful is a big thing. Thank you so much, Rusaro, for your insights. Wanyemerera nkakubazana ikibazo, ni izihe mbogamizi ku giti cyawe wowe nka Rusaro wahuye nazo, tureke wenda iz'amafaranga, izo kuvuga ko wenda abantu batakiriye neza igitekerezo cyawe, wowe nka Rusaro ku giti cyawe ni izihe mbogamizi wahuye nazo zatumye wenda ushaka kumva iyo business yawe cyangwa icyo gitekerezo cya business yawe wakireka? Murakoze. Murakoze nanone. Ngewe ku mbogamizi nahuye nazo ku giti cyanjye, ngewe icyambere no kuba ufite igitekerezo cyiza ariko ukabura uburyo bwo kugisobanura. Nkuko mubibona, nkoresha ururimi rw'amarenga. Kugira ngo ujye muri banke usobanurire umuntu abashe kukumva ukoresheje amarenga, ni imbogamizi, ni inzitizi kuri ngewe ku giti cyanjye, kuko niyo ujyanye n'umusemuzi rimwe na rimwe batekereza ko iby'umusemuzi ari kuvuga ari ibye atari ibyawe. Iyo ni imwe mu nzitizi ku giti cyanjye bwite. Indi nzitizi ni ukubura amakuru nk'uko bahoze babivuga. Icyo gihe ndabyibuka nagiye kuri banke, ariko ngezeyo banyereka amategeko ajyanye n'iby'inguzanyo, nza kubonamo hari ibyo ntasobanukiwe, kandi mu by'ukuri banyereka aho byari biri nagombaga kuba nabisomye mbere. Bituma rero mpita mbona ko nanjye iyo nzitizi
kubera uko kudasobanurirwa mu buryo buhoraho hari ibyo ntari mfiteho amakuru. Murakoze. Murakoze cyane Rusaro. We are going to have an intervention of people who are not here on the panel. I'll ask my question to Jean-Claude from who is working in unity and citizenship dissemination and research specialist. Please help me to reach the microphone to him. Sir, please, I address my question in English or Kinyarwanda. Vuga mu Kinyarwanda. Murakoze cyane. Nka Minisiteri ifite mu nshingano uburere mboneragihugu, turebye ibyagezweho na leta mu myaka 30 ishize, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ni ayahe mahitamo akwiriye urubyiruko yatuma koko rugira uruhare mu kugena ahazaza h'u Rwanda heza? Murakoze. Ndagira ngo mbanze mbashimire kwa nyakubahwa Vice Chancellor, banyacyubahiro bandi bateraniye hano, abanyeshuri ba URK ndetse n'izindi kaminuza turi kumwe. Iki kibazo tubajijwe ni cyiza cyane, ndetse ni byiza yuko mu by'ukuri urubyiruko rukwiriye kumenya Rwanda dufite amahita. Ariko nanone ku itariki 2 Gicurasi 2024 mu kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatanze mu nama ya Global Citizen, yagize ati twahisemo kuba umwe no gushyira inyungu za buri munyarwanda imbere. Ngira ngo kwibarura riheruka, urubyiruko mu by'ukuri ni umubare munini w'abanyarwanda. Urubyiruko ruri kuri 65%. Mu by'ukuri iyo tubitekereje nk'ababyeyi, nk'inzego za leta, urubyiruko rubonamo nko kubaho kw'igihugu ejo, ni igihugu cy'ejo hazaza. Kandi rero kugira ngo ibyo byose bigerweho, nuko ubumwe bw'abanyarwanda bugomba gushingira kuri uwo mubare munini w'urubyiruko, nkuko maze kuko abantu iyo bakoreye hamwe bagera kuri byinshi. Hari umusaruro batanga ka buri munsi, hari umusaruro batanga mu byo bakora ndetse no mu byo binjiza. Tumaze kubona ibiganiro byiza bimaze gutangwa na Beneri ndetse nabo muri Access to Finance ndetse na rwiyemezamirimo Rusaro. Ni ingero nziza zigaragaza yuko urubyiruko rudashingiye ku ndangagaciro enye remezo z'umuco nyarwanda ntacyo zageraho. Dufite indangagaciro enye z'umuco nyarwanda tugomba kubakiraho kugira ngo tubashe kugera kuri izo ndoto zacu. Iya mbere ni ugukunda igihugu, ukakinambira igihugu, ukumva ko igihugu ari icyawe ndetse witeguye no kuba wagipfira. Ikindi ni umurimo. Tugomba guharanira gukora umurimo unoze kandi uguhesha agaciro. Iyo ukoze umurimo neza uguhesha agaciro, kandi nawe ukora ugira icyubahiro cy'uko wakoze neza. Indangagaciro ya gatatu ni ubupfura. Ibyo dukora byose bigomba kurangwa n'ikinyabupfura ndetse n'ubwangamugayo. Turimo turatekereza kuba twaguza amafaranga mu mabanki, kuba twashora mu mishinga itandukanye, ariko ibyo byose udafite ubupfura, udafite ubwangamugayo ntacyo ushobora kugeraho. Nigeze no gukomoza ku bumwe. Igihugu cyacu kigize kugira ibibazo byinshi ndetse byatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, kubera yuko abanyarwanda tutakoreraga hamwe. Ibyo rero byatumye mu by'ukuri igihugu cyacu gipfa, gusa tuza kugira amahirwe ko cyazutse kubera ko twongeye kuba umwe. Rero mu by'ukuri izo ndangagaciro maze kubabwira hejuru
nizo zishobora kudufasha kugira ngo ibyo twifuza ndetse n'ibyo turangamiye kugeraho bizabashe kugerwaho. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rigira riti abakurambere b'intwari duhaye icyubahiro gikwiye abakurambere b'intwari bitanze batizigama bahanga u Rwanda n'intwari zaharaniye umutekano ubutabera ubwisanzure zikanagarura ituze agaciro n'ishema by'igihugu cyacu. Nyakubahwa PS dufite amahirwe menshi yuko ibyo twabigeraho kubera ko uyu munsi igihugu cyacu gifite umutekano uhagije. Uyu mutekano rero uhagije urubyiruko dukwiye kuwubyaza umusaruro, ariko nanone hari amahitamo tugomba kugira, kumenya guhitamo abayobozi beza b'u Rwanda rw'ejo rw'uyu munsi n'ejo. Ayo mahitamo rero ngira ngo wenda nsoza, urubyiruko mu minsi izaza mu kwezi kwa karindwi tuzongera kwitorera abayobozi, tuzatora mukuru w'igihugu ndetse dutore n'abagize inteko ishinga amategeko. Ni ngombwa rero ko tuzongera guhitamo abayobozi bafite ubushobozi, abayobozi bagaruye u Rwanda mu Rwanda, abayobozi bagaruye ituze n'umutekano dushingiraho uyu munsi ndetse n'amahoro. Ubwo rero umwanya n'uwanyu wo kuzahitamo neza imiyoborere myiza nk'uko mu mushyikirano wo kuwa 24 Mutarama 2024 twagaragarijwe yuko imiyoborere yagize uruhare runini mu kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubwo rero twagira ngo rwose urubyiruko ruzahitemo neza, twongere twubake igihugu gihamije igitinyiro ndetse n'imiyoborere myiza. Ubwo rero icyo dusabwa abantu benshi ni ugusuzuma ko turi ku liste y'itora. Hari uburyo bwiza bworoshye, ni ugukanda akanyenyeri 169 urwego, maze ukamenya niba uri ku liste yo gutora, tukazongera kubaka igihugu kigendera ku miyoborere myiza. Numva rero muri make amahitamo navuga ari ayo ngayo, ngarutse kuri za ndangagaciro navuze hejuru, ariko nagarutse yuko urubyiruko rugomba kugira uruhare runini mu kwihitiramo abayobozi bafite ubushobozi kandi biteguye kuzatugeza ku Rwanda rwiza. Murakoze, murakagira Imana y'u Rwanda. Murakoze cyane. Please, let's have your attention, please, because the things that are shared here, I think they are very important to you. Don't lose this opportunity. I would like to tell you guys that after this discussion, we'll get some questions from you. So if you have any comment, you have a question, please note it down. So if the panel discussions are over, you will be able to address your question. Thank you. Muranyemerera ikibazo cyanjye gikurikira ndagitanga kuri intervention iri butangwe na I&M Bank. Please step forward. Thank you so much. Allow me to address my question. Which language do you want me to address my question? English? Thank you so much. What are the specific services or products do you have in I&M Bank that help young people to easily access finance? And are there any opportunities you provide for students or graduates who are freshly from school, like internships or anything that will help this youth to be exposed to the labor market? Thank you so much. Thank you so much. My name is Gertrude Majambere, and from I&M Bank. I would like maybe to share the experience with the bank in terms of products and opportunities for youth. The bank is willing and is keen to work with the youth entrepreneurs. We've been having programs in the last 5 years that also aimed at including the youth entrepreneurs in the SME sector.
we had, the first initiative was the partnership with one of our partners, I would say maybe GIZ. We included youth. They were fresh graduates where they just submitted ideas. In partnership with GIZ, we financed them, and I would say it was a learning experience. So they had these brilliant ideas in tourism and hospitality, but they needed a helping hand in terms of, building their businesses, expanding their businesses as well. So we had these partners that were working with us to build their capacity, to enhance their skills in terms of, financial recording, in terms of making sure, what you're doing is really making sense in terms of business. In that experience, as I mentioned, it was a learning experience. We had some that failed. Someone said we don't only include only finance, character. We look at discipline. We look at attitude. So however much you have a good idea, a good business, but tag along with those other disciplines that can help your business grow. We owe you as a bank to give you the funds, but we also owe us in terms of, because we want to see the business growing. You owe us in terms of, creating jobs. You owe us in terms of growing the business as well, and let this business be replicated among the other peers. We also have the challenges, I think they were mentioned. Within that, as the bank also trying to venture into including youth in terms of access to finance, we have partners, because we learned that youth, they are of course challenged by the lack of collateral. They are also challenged in terms of expensive money for if maybe they complain about the high interest rate, though this is also dictated by the market. But we have partners that in future are coming in to do the helping in that area. As Roger said, we have a partner that came in terms of providing collateral to people who don't have collateral. So we have partnerships that are intervening in those areas, and we're looking forward to bank more youth and expand the business. I think specific products, I would say there is, we don't want to impose as a bank. We want to maybe do like, we can do a study and identify which areas are really good for youth entrepreneurs. But we finance according to the needs. Let's say among the partners that they are so specific, maybe they come in and will be providing collateral for people in tourism and hospitality. We'll be providing collateral for people in ICT. We'll be providing collateral for people in maybe circular economy. So we would say it's not like we're going to impose products, but we also want to do that and maybe see which areas have more opportunities for youth. But we also want youth to come and say, okay, we are into this, and see maybe how we can segment them. Thank you. I hope I answered all your questions. Thank you so much. We are now to Q&A session. If any one of you noted a question, please, we'll take 3 questions from the first 3 people who are raising their hands. And I think online we'll also take like two questions. And please, if you ask a question, please mention the question, mention the person that you want to address your question to, so as you will gain the answer that you want. Any questions, please? Raise up your hand. People of the sound system, please pass around the microphones. I see only 1 hand.
You have the microphone already? Please go on with your question, Yes, please. Murakoze. If I can address in English or in No Kinyarwanda. problem, no problem. But my question is going to the person that came in standing for the Minubumwe. No problem. Let me address it in Kinyarwanda. I will be bring the sense of my question. No So, problem. njewe ndenda kubaza ku kibazo cha ikiza hano hari finance and na Minubumwe. Then igihe cha kera wenda tugaritse mu mateka habayeho, I think that one of the things that living the ideology, even poverty and no kutiga byazanye abantu kubera urumva ntago yigaga nebaga nafite n'ubushobozi bizana abantu benshi kubagarura mu ideology yabo ya mastermind yatumaga bibanda ku rubyiruko n'ubundi. So my question is, kandi ibingibi turabibona nanone ahangaha nka iki kinyamakuru cha Forbidden Stories kirafata abantu b'urubyiruko, and most of them by the way they are from Rwanda, others from the countrywide, kandi nanone n'urubyiruko. So ugiye kureba isesi y'icyo kibazo nuko batagatinga abo bantu youth n'ubundi ari abakene bakabazana muri scope yabo bashaka bakadressinga inabi ku Rwanda nangwa se bavuga amakuru atariyo baharabi ku Rwanda. So nk'urubyiruko living alone muraza kuvuga like social media, how we can use the handles, but you find most of the comments in social media upon those questions that are addressed by Forbidden Stories usanga urubyiruko still rw'u Rwanda ruri muri iyo scope because of what? Financial issues and how to be managed in the country. So ngenda baza mu buhagariye Minubumwe mwakemura mute icyo kibazo murakoze. Thank you so much. Murakoze nyakubahwa PS. I've realized that a good number of people here may be English speakers, but though a good number of them, they are also Africans. So I think that we will arrange it with the university and come and have a lecture in Kinyarwanda because I am a teacher of Kinyarwanda. So Vice Chancellor, I will do it free. So giving a lecture here in Kinyarwanda, I think those fellow Africans needed to know Kinyarwanda. Reka nigarukire mu rurimi rw'iwacu rero. Mu by'ukuri ngira ngo urabizi n'ibyo banditse babyanditse mu ndimi z'amahanga cyane cyane mu Cyongereza. Kubera ko bibateye isoni no kubishyira mu Kinyarwanda kuko abanyarwanda bazi igihugu cyabo, bazi n'agaciro k'igihugu cyacu. Abenshi muri mwebwe hano mwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo rwose muzi akaga twebwe twakuriyemo. Twakuze mu gihugu aho bavuga ko imvunja ari ikimenyetso cy'ubukire. Dukurira mu gihugu batubwira yuko umwana ugiye kwiga amashuri abanza atagomba kugenda yambaye inkweto. Twarabikubitirwaga, uwajya ku ishuri yambaye inkweto yarabikubitirwaga. Dukurira mu gihugu gifite ubukene bwinshi, abantu bicwaga n'inzara ntihagire gikurikirana. Icyo nagira ngo mbabwire ni nacyo nagarutseho, nuko icya mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa karindwi 1994, leta y'u Rwanda yashyizeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kubera ko twari tuzi neza ko ubwo bumwe aribwo buzadufasha kugera ku bintu byose. Ariko mu ntego zayo yihaye harimo n'umurimo, gukora cyane no gukunda igihugu. Ndagira ngo mbabwire rero mufite amahirwe menshi. Mufite amahirwe menshi nk'urubyiruko. Amahirwe ya mbere mufite n'umutekano, n'amahoro ashobora kubafasha gukora aya mahirwe yose bahoze batubwira tukayageraho.
kubera ko tudafite umutekano tudafite amahoro ntacyo dushobora kugeraho. Rero mu by'ukuri icyo washaka kuvuga ni ikibazo cy'ubukene gishobora gutuma bamwe bashukwa n'abariya bampatse ibihugu bakaba babakoresha kubera indonke babakuraho. Ni za ndangagaciro nahoze mbabwira, kugira ubupfura. Ubukene, umuntu ufite ubupfura niba ari umukene ntashobora gutuma igihugu cye gitukwa, igihugu cye kivugwaho ibibi. Ni nabyo ngira ngo mukwiriye no gusobanurira na bagenzi bacu hano ariko duhuje umugabane wa Afurika batabasha kubyumva wenda mu Kinyarwanda. Dukwiriye twese gukorera hamwe, ntituvuge n'abanyarwanda gusa, ahubwo ibihugu byacu bya Afurika ni gute dushobora guhuza umugambi umwe, tukamenya yuko natwe ibihugu byacu tugomba kubiteza imbere, kuko hari byinshi, hari amahirwe menshi bifite. Ntabwo twagiye muri byinshi kubera umwanya mutoya dufite, wenda tuzagira umwanya tuze tubiganireho. Nge ubusanzwe nkora ubushakashatsi ku bumwe n'ubwenegihugu, aho nkora ku nyandiko nyinshi z'uburere mboneragihugu. Rero mu by'ukuri wenda tuzajya tugira umwanya tuze tuganire na kaminuza kugira ngo twereke mu by'ukuri abanyeshuri, urubyiruko, abato babyiruka icyo bakwiriye gukora kugira ngo banambe ku gihugu, ku bihugu byabo. Ibihugu bidushuka byateye imbere twifuza kujya guturamo, twifuza kujya kubakamo amazu meza, ndagira ngo mbabwire kugira ngo nabo bagere kuri biriya babinambyeho. Ariko bubatse ubumwe kuko nabo bageze igihe bagira ibibazo by'intambara ndetse ziruta n'izabaye muri ibihugu byacu bya Afurika. Tekereza nk'ibihugu byagiye bigira intambara imyaka 120. Ariko uyu munsi nta gihugu cyo mu Burayi gishobora gupfa gutera ikindi. Bafite uburyo bubatse ndetse nta n'amacakubiri ashobora gupfa kuvuka mu bihugu byabo. Ashobora kuhaba ariko ntatize ikindi kibazo. Rero natwe nicyo dukwiriye gukora, kubaka ubumwe, tugakunda igihugu, umurimo dukoze tukawukora, tukagira n'ubupfura ndetse bwo kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ariko dushyize igihugu cyacu imbere. Ibindi ubukene buzagenda burangira. Ndagira nkwereke ko hari ibyiza igihugu kirimo gukora, imishinga yagiye iteganywa iriho, yagiye itekerezwa n'igihugu. Ahubwo icyo musigaje gukora ni ukumenya ngo ayo mahirwe ari hehe, ni gute twayajyamo. Mu gihe kizaza rwose muhumure, igihugu cyacu kizaba kimaze kuba igihugu giteye imbere, kandi muri icyizere yuko igihugu cyacu kizatera imbere, kuko murimo muriga kaminuza. Mu gihe muzaminuza hano mufite ubumenyi muzabukoresha mwiteza imbere. Murakoze cyane. Thank you so much. Allow us to also take questions from online. We'll begin from the people of IPRC Gishali. Please, you can address your questions, and please don't forget to mention the name of a person that you want to address your question to. We will take 2 people from there. Thank you so much. Nari mvuze ngo turakira ibibazo ku bantu badukurikiye ku ikoranabuhanga. Turatangira ku bantu bo muri IPRC Gishari. Turakira ibibazo 2, hanyuma ntimwibagirwe kuvuga izina ry'umuntu ushaka kwerekezaho ikibazo cyawe. Murakoze cyane. Hello, yes. Murakoze cyane nyakubahwa PS, turi kuri IPRC Gishari, aho urubyiruko rwateraniye rukurikiye ibi biganiro. Ngira ngo bakurikiye ibiganiro neza, ndetse hari bamwe mu rubyiruko duteraniye hano. I think we are having a technical problem. When they are solving it, allow me to also, I think you have a question here. Thank you so much. We begin from the guy here and then the other one back. Thank you so much. And please okay, be straight to your question so we use the time efficiently. Thank you so much.
murakoze amazina yanjye nitwa Sinatutse Jeremy ndashaka kubaza umuntu waje uhagarariye banki nkuru y'igihugu BNL ariko manza kubashimira ko mwatekereje kuza hano kugira ngo muganire n'urubyiruko rw'abanyarwanda ndetse n'urw'abanyamahanga rwiga hano muri University yigenga ya Kigali. Mperuka kuri hari amakuru narimo ndagushaka yerekeranye n'ukuntu wenda urubyiruko rushobora gukoramo business ariko wenda rwifashishije ibigo by'imari. Biba ngombwa ko njya kureba ku rubuga rwa BDF amakuru ahari urubyiruko rushobora kwifashisha kugira ngo wenda rube rwashobora kubona. Wavuga cyane tukakumva ngira ngo abandi mu cyumba muduhaye attention yanyu kugira ngo tuze kumvikana. Yego ndimo ndavuga nti nari ndimo nashaka amakuru yerekeye uko umuntu ashobora kuba ari urubyiruko ariko akaba ashobora gutangira business wenda akiri kwiga ibintu byerekeranye n'ibyo ngibyo ariko mu gihe adafite ubushobozi akaba ashobora kugana ibigo by'imari. Ndeba kuri BDF kuko aricyo kigo gifasha kiri in charge yo gufasha urubyiruko cyangwa se abagore cyangwa se abategarugori kugira ngo bashobora kubona ubwo bushobozi bwo gutangira business nubwo wenda baba badafite igishoro gihagije. Noneho ndimo ndareba ayo makuru naje gutungurwa nuko nasanze urubyiruko rwemerewe kuba rushobora gufata yanguzanyo ari urubyiruko rufite A0 n'urufite AE. Ese ntabwo byashoboka ko urubyiruko rukiri ku ntebe y'ishuri rufite imishinga mizima hari ukuntu leta yarufasha kugira ngo rube rushobora kwasesinga yanguzanyo bagakora business ariko barimo no kwiga? Murakoze. Murakoze. Sorry, ikibazo cyawe nuko hari bracket ya A0 na A0 na AE. Nibo nabonye muri BDF bemerewe kuba bashobora kwasesinga inguzanyo ariko mbona abantu wenda badafite iyo AE cyangwa badafite A0 batabyemerewe. Niyo mpamvu nabazaga nti ese byashoboka ko ku rubyiruko rwaba rufite imishinga mizima rushobora gufashwa kubona inguzanyo niyo rwaba rutaragira ya AE cyangwa A0? Murakoze. Murakoze. I think kuri ibintu by'inguzanyo hari igihe haba speciality ya certain group bashaka gushishikariza kubona izo service ariko ntago bibujwe ko umuntu udafite nka muri iyo bracket atafashwa as long as ufite business plan nzima n'umushinga muzima wakwegera BDF nako and explaining umushinga ufite. I'm sure yuko hari izindi wenda opportunities baba bafite kubera ntago bivuze ngo yudafitinga muri iyo bracket uba excluded gusa bishobora kuba yuko that bracket hari nuza increase bashaka gukora kuri cyangwa gutanga amahirwe menshi nkuko babivuze ku bagore ku rubyiruko ariko bidavuze yuko umuntu utari muri iyo bracket atabona inguzanyo. Icyo inama nakugira wenda nuko niba ufite umushinga wategura uwo mushinga wawe neza ukegera BDF nubwo wenda badafite loan nako nuza yo kuguha inguzanyo. I'm sure yuko bakudirectinga ku kindi kigo cy'imari wenda cyagufasha ariko ntabwo bivuze yuko utari muri iyo bracket waba uri excluded. Wenda n'ikindi navuga nuko ku rubyiruko twagerageza gushaka amakuru cyane kubera ikintu kitubangamira muri access to finance nuko nta makuru tugira. Rero iyo ufite wenda business idea sibyo wajya gushaka ntiwibande kuri wenda financial institution imwe ushaka kumva ko wenda BDF hari
inguzanyo batanga kuri nuza ariko umuntu wa I&M nawe yatubwiye ko hari inguzanyo batanga bitewe na business idea ufite bakaguha n'iyo collateral wenda utayifite bitewe na nuza openings bafite na service na idea yawe nako so tujye dushaka amakuru nk'urubyiruko especially iyo ushaka access to finance ntiwibande ku kigo kimwe cy'imari move around usurveying hari n'igihe ushaka inguzanyo ugasanga ufata umwanya ukajya muri ibyo bigo b'imari byose hari igihe wasanga kimwe cyaguha interest ya 15 ikindi kikaguha 10 ikindi kikaguha 12 so nk'urubyiruko let's take time tujye muri ibyo bigo by'imari turebe dukore kind of like shopping around kureba ese iyi idea yanjye ni ikihe kigo cyayifata at a low interest cyangwa gifite n'izo facilities zo kuvuga wenda cyaguha collateral cyangwa cyaguha low interest rate and so on. Yeah, murakoze. I hope ko musubije ikibazo. Yego murakoze. Thank you so much. Let's go from the people of Gishari. We'll get back to you guys. Reka twakire ibibazo by'abantu ba IPRC Gishari. Turakira ibibazo bibiri. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa PS ngira ngo turi kuri IPRC Gishari ni muri PPS urubyiruko rwateraniye hano ngira ngo rwakurikiye ibiganiro neza kandi hari ibibazo bitandukanye bafite kubaza the panelists ku bijyaniranye na access to finance and all the topics that we've been discussing about. So with me, I'm with one of the gentlemen with the youth. Afite ikibazo nagira ngo yegere hano imbere akibaze noneho tuze kwakira n'ikindi cya kabiri nk'uko mwabivugiye ubundi dukomeze kuryoga n'ibiganiro. Murakoze nitwa Mugisha Ernest niga IPRS Gishari muri ETT cyangwa Electronic and Telecommunication. Ikibazo mfite mwavuze ku kintu cya removing physical collaterals cyangwa se gukuraho ingwate ku rubyiruko zo mu buryo bw'ifatika cyangwa se mu buryo buri physical. Ese ikibazo mfite umuntu ashobora kuba afite nk'ibihangano by'umuziki ni urugero cyangwa se afite ubumenyi cyangwa se ubutunzi mu buryo buri intellectual akaba yaza akaka inguzanyo muri banki bigakunda adafite ingwate iri physical. Icyo kibazo nari mfite murakoze. Ikibazo cyane ngira ngo hari murakoze yatubwiye ngira ngo ikibazo abaza arashaka kubaza ku bijyanye na remove of physical collaterals aragira ati ese hari umusaruro umujene ufite nk'igihangano runaka ko batubwiye ku bijyanye na remove of physical collaterals ashobora kujyana icyo gihangano ubwo umutungo mu by'ubwenge muri banki bakamuha inguzanyo. Nicyo yashakaga kubaza. Murakoze cyane. Icyo kibazo akibajije nde? ngira ngo akibajije the panelist watanze ikiganiro kuri access to finance. Thank you. Murakoze. Twakakira ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri hano hari umujene ufite ikibazo cya kabiri nawe yakitugezaho yose cyane ngira ngo muramubona harimo n'umwe mu bajene biga hano muri IPRC biga mechanics bijyanye no gukanika no gutwara ibinyabiziga yakumva cyane noneho akavuga ikibazo cy'ubundi tukakira doge professional hano afite imbaraga muramubona. Murakoze. Amazina yanjye ni Iradufite Marcel umunyeshuri wo mu mwaka wa gatatu ubukanishi automobile muri sector ya transport and logistics. Murakoze turabashimiye ku biganiro mwagiye muduha. Njyewe nari mfite ikibazo yego mwakoze mwatweretse uburyo twabona access to financial kuko nicyo kibazo dukunda
guhura nacyo iyo dushaka ku implementing our different projects. So I just want to ask you some questions about how we can implement our project. So nkanje umunyeshuri wa final year muri Rwanda Polytechnic, as you know, abanyeshuri muri Rwanda Polytechnic in final year tuba dufite ama project ndetse tuba dushaka financial kugira ngo dukemure kandi implementing izo project. Nagize ikibazo muri project yanjye kugira ngo ikunde implementing yego financial irakenewe kandi munani bwo buryo muri kudusobanurira, ariko kugira ngo ikunde hari data nkeneye zo muri Rwanda National Police kugira ngo na accessing cyangwa se implementing iyo project. Nagira ngo mudufashe kuko project yanjye ukuntu iteye no gufata no kugira ngo tuzajya dutwara imodoka, ariko tubanjije twakoza perime kuri different component nze tuzestara mu modoka kandi dukenera database za Rwanda National Police. Ubwo ndagira ngo mumfashe, nagiye mbaza abantu benshi ndetse n'abapolisi batandukanye bambwiye ko bigiye bikomeye kugira ngo bakwemerere ko kwinjira muri database za polisi. Murakoze n'icyo kibazo. Ikibazo cyawe cyerekeje kuri nde? Arakoze cyane, ngira ngo wenda icyo kibazo kiraza gusubizwa ku buryo buri particular. Ni ikibazo ni access to information. Wenda bamwe mu bayobozi bicaye kumwe baraza kumufasha kubona igisubizo kandi nzi ko ibisubizo byo birahari kuko urubyiruko n'u Rwanda. Murakoze cyane rero, turakomeza dufite undi mwanya muri wese turakomeza tubagezeho ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo dufite. Murakoze cyane. Reka twakira ibindi bibazo abantu bari IPRC ya Gisenyi, naho turakira ibibazo bibiri ariko badufashe, Ines Ruhengeri, badufashe bajye bavuga umuntu bashaka kwerekezaho ikibazo cye. Murakoze cyane. Mu gihe bitarakunda reka tube dusubiza ibibazo. Let us be answering. I think the next question will go to Roger. Please answer the question. Murakoze. Hari ikibazo yabajije umuntu w'igishari IPRC gishari abaza ngo umuntu afite nuvari nk'impano cyangwa talent, niba nawe ashobora kubona kugira access to finance. Kugira impano nabibona mu buryo butandukanye. We abashije gukora umushinga we akawutegura neza, ndumva banke zaba zakwifuza kumufasha, ariko byasaba kuganira nawe mu buryo burambuye kugira ngo umuntu yumve icyo ashaka kuvuga, kuko impano ni nini cyane. Ushobora kuba uririmba, ushobora kuba ufasha abaririmbyi, ushobora kuba umuproducer. So byasaba kugira ngo umuntu abone amakuru arambuye kugira ngo abashe kumva umushinga we neza. Namusaba kuzagerageza kwegera Access to Finance Rwanda, because dufite ngo nababwiye hari programs zo gufasha urubyiruko, tukabasha kuba twaganira nawe birambuye, tukamugira inama, tukareba niba yabasha gukora umushinga we akabugeza muri banki. Nkuko nabibabwiye, muri Tera Imbere SME Village dufite ubufasha duha urubyiruko mu gutunganya imishinga kugira ngo amabanki ayihe amafaranga. So abashe kwegera Access to Finance Rwanda n'uwo mushinga we uteguye neza, twamugira inama mu buryo burambuye. Murakoze. Murakoze cyane. Ndibaza umusubije ikibazo cye. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri babajije
ndumva twaza kugisubiza nyuma niba byakunze twanza twakira abantu bo muri Ines Ruhenge. Ndibaza ku ikoranabuhanga bitarakunda, reka tube dusubiza ibibazo. Reka noneho tugende ku bantu batanze intervention hano. Munyemerere umujene ubajije ikibazo cya kabiri nkibaze cyangwa mubarize Mushashi Delphine wo muri I&M Bank niba wumva hari icyo wafasha uriya mujene ku kibazo afite. Sorry, Thank you. Ni Delphine Mushashi naturutse muri I&M Bank. Nsubije uriya musore cyangwa no kuba mubanjirije, ikibazo nakunze kubona bagarukaho ni ikibazo cy'ingwate. So mu kubamara amatsiko muri banke nubwo dutanga inguzanyo ako tugira na service zo kugira inama. Icyo dusaba cya mbere ni umushinga ukoze neza cyane cyane mu buryo bw'imibare. Nicyo uteganya gukora, uzatangiza amafaranga ngahe, uzahemba amafaranga ngahe, uzakenera iki mu bijyanye no raw materials niba ari uruganda cyangwa se muri services zitandukanye kugeza ku gihe uzashobora kwishyura ideni rya banki. So ku bijyanye n'ingwate nababwira yuko n'uyu munsi hari imishinga myinshi twizeho kandi tugafasha kubafasha mu bijyanye no gutanga amadeni bakazishyura neza kandi nta ngwate ihari. Rero ni karibu kuri I&M Bank, dukorera ku cyicaro gikuru, dufite n'amasiyeje hatandukanye, n'ama branches hatandukanye mu gihugu, dufite n'abandi bafashanyabikorwa ba partners dukorana batandukanye, harimo BDF, Mastercard n'abandi nko mugenzi wanjye yabivuze, batanga guarantee funds ku bantu badafite ingwate. Rero ushobora no kutajya kuri BDF cyangwa se bakaguha amakuru wumva atakunogeye, twebwe dutanga na service yo kugusabira iyo guarantee fund kuri abo ba partners bacu. Iyo twize umushinga tugasanga ni umushinga uri bankable werekana yuko uzagenera amafaranga ugashobora kwishyura ideni, turagufasha mu buryo bwose bushoboka. Rero ni karibu ntimwitinye. Ndizera ko namusubije. Merci. Urakoze cyane. Niba byakunze ego reka twakire ibibazo bibiri. Firstly, I'd like to thank the Minister of Youth for organizing this Youth Connect Hangout. And Ines Ruhenge, we are very much blessed to be part of it. So if you allow me, I can give a warm welcome to two questions in the house. I'm by the name of Jimima Journalist. I'm in here too, Mr. President. So I have the question to ask you that. The question is, as young entrepreneur, you see that Remy, you see that how competition. I think we are facing a problem of sound system, but I think they'll put them back so their questions will be answered. Allow me to give one more question from the people. I saw a person who was raising a hand from there. Please pass the microphone. Please be straightforward so we save time. Thank you. Thank you so much. I wanted to ask the question to the person. Okay, thank you. I wanted to ask the question to the person who stood up on the behalf of I&M Bank and to other financial institutions, but specifically to the one for the I&M and the access, I think it was the access to finance Rwanda.
So I wanted to ask, are there any programs or skills that you provide to the people that don't have the skills they require for them to have access to the finances or to the loans that you give to them if in case they have, I can say, good projects? Another one was for the person, I read there Ministry of Youth and Arts, and this one is for the Minister of the Youth. So if there is any way to direct the question to him or her, it could be really good. So the question is, the youth be having different projects that they want to do to support their fellow youth. But sometimes it's either that they're not having, I can say, the support from the government so that they can carry them out. It could be, let's say, providing some materials or maybe working, I can say, in a sense of an NGO. But the problem is they don't have the means from the government. Is there any way to support them? Thank you. Thank you so much. I think the permanent secretary will come to your question when he's giving his speech. But thank you. Are we ready for, no? Okay, I think there was another question. Thank you. Koze. Amazina yanjye nitwa Enoke Nshimiyimana. Ikibazo cyanjye ndakibaza Mr. Eugene. Yakomeje gufokasinga just kuri challenge urubyiruko rufite. Then nge ndashaka yagiye agaragaza nyine challenge urubyiruko rufite ku impamvu rutajoininga financial institution. Yagaragaje challenge, then nshaka kubaza haba hari possible solutions ku rubyiruko ku buryo rwa joininga izo institution. Then nanone yafokasinze just kuri solution, afokasinga about ladies. Then nicyo atekereza kuri basaza babo bakoranye umushinga just bagakora nka groupe n'abasaza babo. Uwo mushinga just iyo special service yabageraho. Then ikibazo ikindi ntabwo ari ikibazo, ndashaka kubaza advices kuri Mrs. Rusaro, atubwire muri make ibintu akora, then aduhe n'inama uburyo yabashije kuba yava muri izo challenge yari afite, then akaba yarateye imbere. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Reka noneho dutangire tutange ibisubizo. Ko umwanya wadusize turagenda tuvunagura gake kugira ngo ibibazo byabajijwe bisubizwe, ariko nanone dukoresha umwanya neza. Ikibazo cya kabiri ndibaza twagisubije, ni icya gatatu cyari gikurikiyeho. Twatangira tukagisubiza noneho. Murakoze. Yeah, thank you so much for your question. We do provide skills for entrepreneurs who are starting their businesses. As Roger is standing there, we have like a partnership that we are into, a consortium of partners. So we have those that are doing the access to finance, but we also have those that do the capacity building. So there is that will start with you. You can even do like a 6-month boot camp. They take you through your business. What do you do well? What can you do better? Where is the gap? So from there, you can also work, that's called ESP partners. There's also BPN. BPN takes these ones that are already established just to fine-tune or professionalize your business. They take you through now into another level of being bankable, as my colleague was saying. So from BPN, you either come to us or you grow your business through the already existing funds. So yes, we do skills or we do advisory services, as my colleague said, but we have those that can take you into deep details of your business and how you can run it better. Thank you. Thank you so much. The next question was addressed to
Please remind me who do you address your question to? The first question you asked? Yego urakoze ibyo navuze ari ukureba ku bakobwa gusa n'abadamu ni ukuvuga ngo hari abantu ubona wenda bafite umubare munini mu rubyiruko cyane abadamu n'abakobwa none urumva nibyo nakubwiraga ushyiramo imbaraga nyinshi kurenza wenda iz'abagabo kuko abagabo kenshi ni abantu bakunda gufata risk, they are risk takers, so where maybe women are a bit risk averse or risk avoiding. So nicyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo nawe niba ufite umushinga uteguye umeze neza cyangwa se ufatanyije n'abakobwa cyangwa n'abadamu, you are welcome. Imishinga yose turayakira yayo yose, ariko icyo nashatse kuvuga cyane ni ukuvuga ngo nkuko n'ubundi habaho imishinga y'abagabo bafite ingo cyangwa n'aba businessman, niyo mpamvu twe tureba cyane ku rubyiruko. Muri rwa rubyiruko harimo abagabo, abasore n'abagabo n'abadamu n'abakobwa. Icyo nashatse gufokasingaho cyane ni uku nashatse kuvuga ko tureba cyane ku rubyiruko muri rusange, noneho tukanita cyane ku badamu n'abakobwa. Ariko niba ufite umushinga waba ufatanyije n'abandi cyangwa ari uwawe ku giti cyawe, turabishaka iyo mishinga kugira ngo urubyiruko rutere imbere. Urakoze. Ikibazo gikurikiyeho yakibajije Rusaro, muhe microphone kugira ngo nawe abashe gusubiza ikibazo bamubajije. Murakoze. Yaravuze ngo ku kibazo cy'uriya muhungu waravuze ko we bakeneye inama natanga njye nk'urubyiruko, reka dukwire mu ngingo eshatu. Icya mbere ni uko ugomba gutegura umushinga ubona ushoboka, ukawutegura neza, warangiza ukegera za banki zikaguha ya nguzanyo. Aho ngaho niho bahera bakabona uko mwiga ku mushinga wawe, bakamenya n'ibibazo byavukamo, icyo gihe baragufasha. Ikindi cya kabiri noneho ni ukwishyura neza inguzanyo wahawe, kuko wari ukimbarije ngo kugira ngo business yanjye ibashe gutera imbere, kwishyura neza inguzanyo. Ibyo biragufasha kuko iyo ngiye nganira n'abandi, harimo n'abambwiye yuko bo batangiye kugabanyirizwa inyungu ku nguzanyo kubera ko bishyura neza inguzanyo. Nanjye ndi muri urwo rugendo guharanira ko wishyura neza inguzanyo wahawe, ndatekereza ari ingingo ya kabiri. Iya gatatu rero noneho gukoresha amafaranga icyo wayasabiye. Niba watse gukora business yenda yo kwita ku bantu, uyihindura ngo ujye gukora transport, kuko iyo ukoze transport ibibazo uhuriramo kandi muri banki bafite umushinga uvuga ko ari ukwita ku bantu, icyo gihe ntabwo babasha gufasha gukemura bya bibazo. Icyo rero ndumva ariyo nama nabagira nk'urubyiruko, kugira ngo aho wagera ukabohora n'ikibazo, banki ndetse n'abandi bajyanama bandi baragerageza bakagufasha ukabasha kuva muri bya bihombo. Murakoze. Arakoze cyane. Reka twakire. Please, dear panelists, it was nice having you. Please join your seats when twumva twabaza ibibazo. Muratwumva twabaza ibibazo. Murakoze. Amazina ni Dushimirimana Lord Anderson, muri Enterprise Management umwaka wa kabiri. Nifite ibibazo, hari ukuntu haba hari amahirwe urubyiruko tugira, kubona hari nk'amarushanwa ari gusapotinga imishinga dufite. Noneho nifite ikibazo, hari ukuntu imishinga isapotingwa haba harimo n'amafaranga menshi, ariko ugasanga nyine abantu bafite ibitekerezo buri benshi.
nifuzaga yuko habaho uburyo noneho bwo gusapotinga imishinga bihereye hasi bakajya basapotinga benshi tugashobora kuzamuka turi benshi hatazamutse bake ariko babonye amafaranga menshi murakoze ikibazo cyawe kibajije nde nibajije access to finance. Okay, thank you. My name is Dr. Piris Muhi, yes, we student in land survey. That's my problem to Mr. Abeho Roger for access to finance. He has talked about their responsibilities and duties, which is to help you to get access to finance. From there, he listed about the difficulties that you are facing these days, including lack of confidence, financial illiteracy. From there, he emphasized about women. From there, I have a question to ask if they have projects to support those women from those who are in villages, and including those difficulties that those youth are facing there, they include those which are unable to access the internet. From there, I'm asking if they have projects, if they have started projects to sensibilize those women who are there in the villages to be encouraged also to get access to those finance that we are just providing there. And from there, if they have started those projects to encourage the women who are there in the villages, I want to ask if they have already started it or they are planning to start it. If there is, they have to tell us about the requirements to join their project so that they can be encouraged also so that they can get that access to that finance that they are providing. Thank you. I think we'll go for the second question because the first person didn't mention the person they addressed their question to. So because of time, allow me to go straight to Mr. Loger to answer his question, and I will welcome another person for a small intervention. Thank you. Okay, thank you. Uwa mbere ngira ngo yavuze mu Kinyarwanda niba nibuka abaza ngo hari nakwita nka mahirwe agenda aboneka nk'imishinga abantu bagira imishinga bakaba bakora ama competition. Ibyo nibyo navuze nkitangira mvuga ko kimwe muri challenges abantu bahura nabyo cyane nk'urubyiruko cyangwa n'abandi bantu bashaka gukora business ari information. Icyo encouraginga cyane kuri ibyo bijyanye no kuvuga ngo ufite umushinga wenda ukeneye aba sponsors cyangwa abantu bagutera inkunga nkuko mugenzi wanjye yigeze kuvuga Gertrude ari institutions ziri specifically zireba ku bantu bafite ibitekerezo bitarajya mu mishinga. Yigeze kuvuga yes ushobora guca kuri access to finance Rwanda n'ubundi tukaguhuza n'abo bantu. Ushobora no guca muri I&M bank nabo mukaganira bashobora kukudirecting bakakurifaringa kuri abo bantu. Nicyo nagusubiza. Ikindi cya kabiri cy'undi mujene wabajije ikibazo yavugaga niba yibaza niba twaratangiye. Yes, twaratangiye kuri cyane ya program nababwiraga ya tera imbere SME village. N'ubundi ushobora ni byiza cyane uyibwira umuntu wiga ntago bigorana. Ushobora guca kuri website ya Access to Finance Rwanda ukabona amakuru arambuye. Hariho na contact zanjye na contact z'abandi bantu dukorana. Ikibazo cyose wagira twagufasha. Ushobora no kuza aho dukorera Kacyiru. Twaratangiye gukora waza ukatwegera twagufasha. Ndumva ari ibyo ngibyo. Urakoze. Murakoze cyane. Allow me to welcome Abdulrahman Niyonizeye, a founder and CEO of Smart Class Rwanda, to give a small intervention. Thank you. Please step forward. Murakoze, Honorable PS, Vice Chancellor, distinguished panelists, ndabasuhuje. Ndakeka muri room abantu bavugisha Ikinyarwanda nibo benshi.
How many people who speaks Kinyarwanda in the room? Few? Okay. Interesting. Dear fellows, like they said, my name is Abdul, and I'm the CEO of a company called Smart Class. Right? Nagiye mbona abajene batangira gusohoka ariko ni icyaha gusohoka usize amafaranga mu cyumba. Muri kubona abantu ba I&M bavuga kuzana igitekerezo mukaganira warangira gusohoka. Ni icyaha. Gukira byazagorana. Anyways, kuko turi kuvugana n'abajene, let me be straightforward, nihute. Hano hanze hari amahirwe menshi dufite kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Muzi ko dufite amafaranga arenga miliyoni 200 urubyiruko rushobora kubona ku buntu. I repeat again, for free. We have an opportunity to unlock about 200 million every single year in Rwanda for free. Did you know that? I'll go quick. Who knows Youth Connect competitions? Youth Connect competitions. Hey. So abajene baba hey. No one knows Youth Connect competitions. Birababaje nta buryo rero wabona amafaranga udafite amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ariko ntacyo ndayabazaniye. Youth Connect ni irushanwa rireba abajene bafite imyaka 18 kugeza kuri 35. Igihembo nyamukuru ni miliyoni 25 z'amanyarwanda. 2022 ngiye nibwo nayitwaye bamaye miliyoni 20 z'ubuntu nta deni mfitiye leta. Ibiro nabonye mushaka gusohoka nizere ko mufite amafaranga menshi kurusha. Hari hanga pitch competitions. Nayo ntayo muzi? Nayo. Abantu bazi hanga ni bande? Come on guys, yeah? Hanga itanga miliyoni 50 z'amanyarwanda. Free money. Interest free. Ntago ari ideni ni amafaranga y'ubuntu wayatsindiye. Dukomeze. Ninde muntu uzi Impact Hub? Igira competition ku bintu byitwa food security. Ubwo ibyo bireba abantu bakora ubuhinzi. $75,000. Free money. Miliyoni 75 by'amadolari mu manyarwanda nangahe? I guess hafi miliyoni 80. BNR bahinduye. Free money. Ninde muntu uzi I-Accelerator? Ejo bundi nibwo bari guhemba. Iyo ufite project ifitanye isano na sexual reproductive health, mental health, $10,000 z'ubuntu. Ayo ni amafaranga mu manyarwanda miliyoni 13, right? Munteranyirize. Ninde muntu uzi imari agribusiness challenge? Ntago muzizi? It's powered by Imbuto Foundation. Ngira ngo n'abandi ba partners ariko Imbuto nibo bakuru baryo. $10,000 by'amadolari as well. Free money. Aya ni amafaranga y'ubuntu. Ninde muntu uzi Jasiri? Who knows Jasiri? No one. Jasiri, please. Jasiri naryo ni competition mukora online application around menshi. If you're selected, baba baguha $1,000 buri kwezi for the course of 9 months. Bagaha company yawe $10,000 by'amadolari. Free money. Ibyo bintu byose yaba iziri yaba programme za leta yaba programme za international partners byose ngira ngo tubigira kubera imikoranire myiza n'igihugu cyacu ariko tekereza ko ayo mafaranga ari ubuntu. Muri ibyo bintu byose navuze hejuru uretse Youth Connect ho basaba nibura kuba waratangiye ufite nk'abakiriya 2-3 very early stage ariko iyo business igomba kubibaho. Abandi bose ideation stage, just igitekerezo. Ushobora kwibaza ngo ubundi igitekerezo cyo nzacyubaka muzi opportunities dufite. Who knows Fab Lab, K-Lab, Hanga Hubs? Uyu munsi namusanze na Rubavu zirahari. Ninde muntu uzizi? Just have an idea and go sit there. Talk to them. Ninde muntu uzi Westawele Foundation? Ikorera hano imbere ya Lemigo. Just idea baguha office, amazi na coffee n'ubuntu urakora warugata ukajya kurya mu rugo saa 6. Of course ntago wari wagatangira kubona amafaranga. Sibyo? And then if you have done building your ideation
nari nibagiwe akandi kantu ni Tony Elumelu ninde uyizi? You see? Kubera iki abajene bataza no makuru? None se murashaka ko leta ibigenza gute? It's up to us to find this kind of information. Isn't it true? Right? Just sit down, search, or reach out to your fellow, your friend, someone who've done it, and ask for the guidance. Money is there. Tony Elumelu yo ngira ngo iba no mu bindi bihugu s'u Rwanda gusa. 5,000 USD free money. I can name a company hano mu Rwanda, a startup company, raising up to $250,000 in grants. Free money. These people are rich, don't you think so? Yeah? So please, as you complain, also blame yourself. Ufite uruhare rwawe muri iyo crise ufite kuko amahirwe arahari. Njye ndeba za Youth Connect zongeza igihe cya application kuko babonye applications nkeya. Ubwo si icyo kibazo ni icya leta cyangwa ni icyacu. So mu gihe dufite amaganya banki nizitwumva ubajije I&M ni abajene bangahe babagezeho uretse kwicara mu cyumba mukarira. Did you really knock on the door of the bank? Cyangwa wumvishe mugenzi wawe ugendera mu kigari? Yeah? So I just wanted to mention izo ni nkeya, hari nyinshi izo competitions navuze haruguru ziba each and every year. So dear youth, dear fellow young people, nagiraga ngo mbarabure, I will excuse my language. By the way, Smart Class yanjye ikorana na Nino Segonderi ya hano Glory Academy. Ubwo Vice Chancellor in the room, that's another money. Ngiye kuvugana nawe mu kanya. Ntabwo nyansiga amafaranga mu cyumba. Sinarinzi ko I&M ari open conversations. Very sorry to mention ko na hari indi competition yitwa Urumuri. You just compete and then you get money. Abari, I guess 10 million. Guys, amafaranga arahari. It's up to us kugira ngo to profite ayo mahirwe niturangiza dutere imbere. Ejo bundi nibwo namenye amakuru yuko BDF nk'umuntu let's say ushaka gukora ibintu byo muri manufacturing, BDF ishobora kuguha ingwate y'ibikoresho. Je mwari mubizi tuvuga urashaka gukora nk'imashini se itunganya amasabune. Wowe ntibazaguha amafaranga ariko bazaguha imashini baguhe na maintenance niba ari kugeza ku myaka 3 free. Bivuze iki? Biravuze ngo niba wakoze research uzikuntu bakora imashini ufite udufaranga dukeyi byaba ibihumbi 100 byaba yo wakoye muri competitions, let's say ufite miliyoni 1 ufite ibikoresho ufite BDF izaguha imashini inayimaintaine kugeza niba ari ku myaka 3 wowe nutangira kumakinga amafaranga ujye wishyura iyo mashini. Ikindi iyo mashini niyo ngwate. Ubwo se ibindi si byaba ari ukugorana nanjye ibyo mbimenye vuba. Ubwo bivuze ngo if I want to set up say a cloud based solution izangurira server nge nsigare nishyura servers cyangwa izangurira izo computers niba ari z'aba developers banye nsigare nishyura computers. Iyo program ntireba A1 ntireba A2 ireba kuba ufite project yizwe gusa iri ready. Ikindi kintu especially for the foreigners, Rwanda is the second best country on the continent to do business. Did you know that? If you don't know, Google it out. It's an open source information. Google it out. So what this means is there are huge opportunities. There is so much belief in youth than ever before. And this is because of the good leadership. And this is led by His Excellency Paul Kagame, as you know, right? So I would like to emphasize on the fact that we have to take the lead. Have you seen the theme? It's I lead the future. It means you, like it's I. It's not somebody else. It's we who are going to take the lead. Please, forget about anything, any negative thought, any negative idea you've had. Just reach out. Just reach out. Just reach out. There are plenty of opportunities. Ariko ntizizigera zikwizanira. Wake up in the morning, go to I&M Bank and negotiate. Nunavuga ibintu, uvuga ibintu biri fact based. Applying kuri izo competitions uzatsindwa rimwe umenye icyo utakoze neza wongera ugikore neza and then you get the opportunity nkuko uyibona. Ntabwo Youth Connect natwaye ariyo ya mbere nari ngiyemo. Nagiye mu ya mbere 2020 natwaye ya 2022. You see, you keep on trying, you keep on failing, you keep on trying, eventually you win. Sibyo?
mbifurije amahirwe masa kandi ayo mahirwe rwose muyakoreshe murakoze cyane. Thank you so much. Allow me to welcome Honorable Permanent Secretary of Youth or Ministry of Youth and Arts to give his closing remarks. Thank you, sir. Please step forward. Murakoze cyane mutwihanganire iminota mike turaklozinga ntabwo mbatindira sivyo. Nyakubahwa muyobozi mukuru wa ILK n'abandi bayobozi batandukanye muri hano, bayobozi ba Ines Ruhengeri na IPRC Gishari, rubyiruko banyeshuri mwese muri hano, ndagira ngo ntangire mbashimira kuba mwaratwemereye kwifatanya namwe muri iyi gahunda igamije guhuza urubyiruko kugira ngo ruganire ku iterambere ryabo. Ndashimira kandi abaduhaye ikiganiro barimo bahagarariye BNR, I&M Bank, Minubumwe ndetse n'ikigo cya Access to Finance biga mu inshingano zabo bafite uyu munsi kugira ngo baganirize urubyiruko ruri hano. Nkuko batanze ikiganiro babigarutseho, hari amahirwe menshi yashizweho na leta y'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa agamije gufasha ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwiteza imbere binyuze mu gukora imishinga bakorana n'ibigo by'imari. Bagarutse kandi ku mbogamizi zigaragara zibangamiye urubyiruko mu gukorana n'ibigo by'imari, harimo nko kubura ingwate, ubumenyi buke kuri ibyo bigo by'imari bikora product zabo bibagenewe n'ibindi. Mu cyerekezo 2050 leta y'u Rwanda yihaye ku rwego rw'imari ko ruzafasha buri cyiciro cy'abanyarwanda kwiteza imbere binyuze mu gukorana n'ibigo by'imari. Hashyizweho kandi ibigo byunganira urubyiruko nka BDF bitanga ingwate na gahunda y'ejo heza ifasha abanyarwanda kwizigamira mu zabukuru, RNIT, CMI n'ibindi byose bigamije kudaheza umunyarwanda n'umwe mu iterambere. Nagira ngo ngaruke kuri BDF kuko nibi byiciro byose cyangwa amarushanwa yose bababwiye amafaranga yacu yose tuyacisha muri BDF kugira ngo ifashe urubyiruko. Ndetse mu minsi iri imbere hari ibindi tuzabagezaho aho umuntu azajya ajyana umushinga yamara kwishyura igice cy'amafaranga andi ikaba grant bakayamurekera. Leta y'u Rwanda kandi binyuze muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ifite gahunda zigamije iterambere ry'urubyiruko zirimo amarushanwa y'abarwiyemezamirimo by'urubyiruko nibyo bari bamaze kubabwira mu kanya, Youth Connect Award, gahunda yaguka ifasha urubyiruko rufite ibitekerezo by'imishinga, gahunda yo kubungabunga imihanda, ubu dufite road maintenance program, dufite za company z'urubyiruko ubu nicyo zibikora nabo bagiye batanga akazi ku bandi. Hakaba na gahunda yo kubungabunga ibikorwa remezo by'amazi, ubu company z'urubyiruko nizo zirimo zirakora akazi kose kajyanye n'ibikorwa bya wasake mu turere dutandukanye. Hari gushyigikira za koperative z'urubyiruko zikora ibikorwa by'ubuhinzi hatangwa ibikoresho n'amahugurwa, nabyo byaratangiye cyane cyane mu makoperative mu turere dutandukanye. Izi gahunda zose zitoza urubyiruko kugira umuco wo gukorana n'ibigo by'imari. Ndashishikariza urubyiruko turi kumwe n'abadukurikiye kwitinyuka mukagana ibigo by'imari kugira ngo mukomeze kwiteza imbere, ari nako uruhare rwanyu mu iterambere ry'igihugu rurushaho kwiyongera mu myaka iri imbere. Imbogamizi zagaragajwe rerwa ubuvugizi hashaka uburyo zakurwaho, ari nako dusaba abafatanyabikorwa kongera amahirwe urubyiruko rubyaza umusaruro mu rugendo rwo kwiteza imbere. Ndongera gushimira ubuyobozi bw'amashuri makuru ya ULK, Ines Ruhengeri na IPRC Gishari bwemeye gukorana natwe muri iyi gahunda,
hamwe namwe mwese abanyeshuri mwiga muri aya mashuri. Minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi izakomeza gushakira urubyiruko amahirwe y'iterambere no gukorana n'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'urubyiruko. Nagira ngo kandi nsubire nk'uko uhagarariye Minumwe yabivuze, tubashishikarize kwitabira amatora ari imbere. Ngira ngo dusigaranye ibyumweru 2 niba ntibeshye cyangwa 3, rwose muzitabira ayo matora muri benshi, ariko cyane cyane mubanza kureba ko mufite ibyangombwa nuko muyandikishije kuri liste, kuko uyu mwaka biragaragara yuko tuzaba dufite hafi 2 miliyoni z'urubyiruko bagiye gutora ubwa mbere. Bivuga yuko naha muri Elka birashoboka ko bahari bagiye gutora ubwa mbere, ni ukuvuga ngo 2017 bari bataragira iyo myaka yo gutora, ubu noneho bayifite. Turabashishikariza kureba ibyangombwa mufite, indangamuntu muzifite, mukibaruza neza, mukareba amafishi ndetse naho muzatora, mukitabira amatora kuko urubyiruko turarukeneye, kandi muzatore, mutore neza, mutore abayobozi bazadufasha gukomeza uyu muvuduko w'iterambere turimo. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Thank you so much, Honorable Permanent Secretary of the Ministry of Youth. Thank you so much, you guys, for the attention. Thank you for the time that you spent with us. Mwakoze cyane abari bari kudukurikirana ku ikoranabuhanga. Mwakoze cyane ku bibazo byabajijwe, ndibaza ko babasubije kandi byabafashije. That was it for today, but please guys, wait for our guests to step out before you guys go out. Thank you so much. That was it for today. Thank you. Murakoze cyane mwese mwabishyigikiye, byagenze neza. Reka dusabe simorari dushyirireho morari, noneho abashyitsi bacu ubwo bava mu byicaro byaje bo natwe noneho dushyiraho ka morari hano nka IPRC Gitari, ubundi ibintu bikomeze kuba byiza cyane.